இப்போ நாங்கள் மசாலா lamb chop எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் 10 lamb chop எடுத்துக்கிறேன். We're going to show you how to make tasty masala lamb chops. Here we have 10 lamb chops. We're going to marinate the lamb chops now. To do that, first we need to grind some ingredients together. Let's get started with that. இப்போ நாங்கள் marinate பண்ணுறதுக்கு தேவையான சாமான்களை அரைப்போம். இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், அதை போடுறேன். 1 large onion. 5 வெள்ளைப்பூடு. 5 garlic cloves. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி இலை. 1 handful of coriander leaves. சின்ன மின்ட் லீவ்ஸில் 20 எடுத்துக்கிறேன். 20 small mint leaves. பச்சை மிளகாய் 3. 3 green chilies. ஒரு முக்கால்வாசி அளவுக்கு சோப்பு குடமிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். 3/4 of large red bell pepper. 2 தேக்கரண்டி உப்பு. 2 teaspoons of salt. பாதி லெமன் ஜூஸ். Fresh lemon juice squeezed from half lemon. 2.5 தேக்கரண்டி paprika powder. 2.5 teaspoons of paprika powder. 1.5 தேக்கரண்டி காஷ்மீரி chili powder. 1.5 teaspoons of Kashmiri chili powder. 1.5 தேக்கரண்டி நச்சீரகத்தூள். 1.5 teaspoons of cumin powder. 1.5 தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி powder. 1.5 teaspoons of coriander powder. இப்போ எல்லாத்தையும் அரைக்கணும். So now we're going to grind this up and then we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் அரைச்சது சாமானை இதுக்குள்ள ஊற்றுவோம். We have added the grinded paste to the lamb chops. இதோட 3 மேசக்கரண்டி யோகர்ட் போடுறேன். 3 tablespoons of yogurt. இப்போ நாங்கள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். Mix this up well. நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இதை முதலாவது தட்டி போட்டு தான் மரினேட் பண்ணணும். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று தட்டி காட்டுறேன் எப்படி தட்டணுமெண்டு. இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாத்தையும் இறச்சியும் தட்டி போட்டு அப்புறம் மரினேட் பண்ணுங்கள். So we forgot to do one step before marinating, which is to use the meat hammer and to tender the meat before marinating it. So we're going to show you one time of how to do it. Now once that's done, behind the scenes, we're going to do that to all the other marinated lamb chops. So let's show you this process first. ரெண்டு பக்கமும் இப்படி நல்லா தட்டி போட்டு அதுக்கப்புறம் மரினேட் பண்ணணும். இப்படி நல்லா மெல்லிசாக வந்துடும். So that's pretty much it. Very simple step. We forgot to do this. So we're going to do that for the rest of the lamb chops that's marinated, and then we'll catch you guys back. See you guys in a minute. Alright, so we have tenderized the meat by using the meat hammer, and we have marinated it. Now we're going to seal this up with cling film, and then we're going to leave this aside for an hour because we don't have much time. But if you have more time, leave it overnight for best results. இதை நாங்கள் இப்படியே மூடிட்டு 1 மணி நேரம் வச்சுட்டு நாங்கள் குக் பண்ணுவோம். இதை ஓவர் நைட் வச்சிங்கன்னா இன்னும் ருசியாக இருக்கும். Alright, we waited for the lamb chops to marinate for an hour. Now we have put 3 tablespoons of oil in the pan and we waited for it to heat up. Now we're going to fry the lamb chops. இதில் 3 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றினா எண்ணெய் சூடாகிட்டு குக் பண்ணணும். So it has fried for a few minutes on one side. Now we're going to be flipping them over. இப்போ நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு மாற்றி மாற்றி கரட்டி அப்படியே சுடணும். Every few minutes, flip them around until they're fully cooked. இப்போ இது குக் ஆகிட்டு நாங்கள் இப்போ எடுப்போம். So this is now done. We're going to be taking these out now. Alright, this is pretty much it. Nicely done. Amazing. We're going to continue this for the rest. Alright guys, I hope you liked this video. Hit the like button, subscribe to the channel, share this video with your friends and family, and that's all for today. We'll see you next time.